Bene, faccio una presentazione del motivo per cui siamo qua. Siamo qui da 3 giorni, la nostra azienda OP Cosmetics è distributrice in Italia del brand Mydentity, quindi abbiamo avuto il piacere di avere Tang e tutto il team americano per 3 giorni con noi. Abbiamo organizzato uno show, molti di voi sono stati presenti domenica, abbiamo avuto oltre 300 parrucchieri presenti. Il giorno dopo abbiamo fatto hands on, abbiamo fatto tutti i lavori. Qui sotto abbiamo avuto 55 persone a lavorare che hanno scelto di stare un giorno con Guy per imparare le tecniche e per apprendere tutto sulla linea Milano. Adesso loro faranno una presentazione anche del brand, quindi di quelli che sono i selling points della linea, di quello che è per il mercato Italia. Noi abbiamo visto in questa linea un cambio di marcia, cioè quello che abbiamo visto con Guy, appunto, anche per tutto quello che lui porta umanamente da un punto di vista di filosofia, lo trasferisce anche al mondo capelli, quindi tutte le novità, innovazioni che lui ha portato sono frutto appunto del cuore che ci mette, no? In quello che fa, e stiamo vedendo che il mercato Italia reagisce in maniera importante, perché guardano questa linea come una linea per una donna comunque evoluta, una donna raffinata, e quindi non quello che il mercato Italia pensava all'inizio, cioè di colori gridati da ragazzini. Sono una linea molto raffinata, molto elegante, molto presa per te, facile anche da realizzare insieme. Quindi ovviamente siamo aperti a tutte le domande. Let's start. Voi avete fatto delle domande? Are we going to have to fight over the contestants? I'm Team Giulia. Abbiamo una presentazione, Carlo. Sì, who is going for the presentation? Ah, ok. Allora, we can start with... Yeah, we can start. Ok, chi vuole iniziare con... Qualche domanda specifica sui prodotti, perché è nata la linea? Allora gli faccio fare un'introduzione al brand proprio. Che aspetta, è più tecnico, più... Facciamo una cosa, allora partiamo con una introduzione al brand e con la storia di come è nata. Quindi lui parla e io traduco, o traduce Davide, traduciamo insieme. Okay, so most of you guys attended the show, right? Yes? Dice, molti di voi hanno visto lo show domenica. Sì? Yes, everyone? Okay, cool. So my Mydentity is a color line that I created. I work with many of my chemists. We spent over a year and a half to perfect the color line. It's a grown brand, so we're always adding more shades that we feel that are not only missing, but then are also creating trends with the shades. We're also releasing products that I developed with my chemists as well. Like my confidant shampoo, conditioner, and so many more things to come. I believe that it's not about throwing everything out there. It's about slowly, growing with the hairstylist, because I think that we can only take so much. You can't just throw it all out there. You just have to give a little. Sometimes you have to kiss on the first date first before you throw it all out. Oh, yeah, go ahead. Lo faccio la seconda parte. Mydentity è la linea colore che lui ha creato dopo tanti anni di esperienza con una squadra di chimici su cui ha lavorato appunto per potenziare delle nuance colore diverse. Infatti uno dei mantra di questa linea è che nella cartella colori ci sono le nuance che non esistono in una cartella colori. Quindi questa è una delle cose. Lui ha aperto lo show, una cosa che mi ha colpito, when you opened the show about the rose gold, you told people that normally the rose gold is made with yellow and red, but you didn't want that.
because the yellow is already in the air, no? Right. So you expand that. I was impressed about it. So this is Yes. perché appunto lui diceva questo, no? Normalmente le aziende per fare il colore cosa fanno? Se io voglio una nuance che sia rose gold, che è una delle sue nuance principali, protagonista, che è proprio un look che vedete lì, normalmente l'azienda ti dice dal punto di vista di colorimetria, per fare il rose gold, questo rosa dorato particolare, bisogna del giallo e del rosso. Quindi ti fanno di fatto è quello, però peccato che nei capelli il giallo è già presente, perché quindi quando tu vai a schiarire e ottieni il giallo, allora lui non era contento di quello che veniva fuori come effetto con le cartelle colori che esistono già sul mercato, quindi ha creato delle nuance premiscelate che hanno già quello che lui vuole vedere in testa. Continuo io? Sì. Mydentity è una linea assolutamente innovativa anche dal punto di vista del marketing, per come è stata lanciata, perché è una linea che cresce piano piano di volta in volta, cioè lui non ha messo tutto subito sul mercato, è partito con i colori brand blended che come vi raccontava Davide, quindi quei colori che ci hanno sempre fatto sognare durante i suoi tutorial su YouTube, e poi piano piano ha iniziato ad introdurre altri prodotti come la linea Dear Care, che è lo shampoo, il conditioner e My Confident, e la linea andrà sempre più crescendo, quindi oltre a quei colori pazzeschi che abbiamo sempre visto, la linea è andata crescendo piano piano insieme al parrucchiere. Ieri lui ci raccontava Mydentity è come un bambino, Mydentity is like a baby, it's growing slowly but constantly. È un bambino che cresce piano piano ma cresce sempre, e questo permetterà al parrucchiere di crescere e di evolversi insieme alla linea. The hairdresser can evolve With the brand. your brand, yeah. Yeah, I think that's the most important thing, is growing together versus growing separately. I think that with any relationship, whether it's you with your husband or you with a boyfriend or you with a friend, there's always a close relationship, like when you grow up with your best friend since you're a kid, because you know each other from inside and out. You know, so that's why I feel like, you know, with the brand being new and you get to be introduced to it now at its infant stage, you grow together with it and you form a special relationship with the brand. I think you all can understand that, like, you know how like when you're trying to jump in someone's relationship and they already have been, you know, they're doing their thing already, it's hard to connect with them because you don't know them at a younger stage, if that makes any sense. You know, so I think that's what makes it so cool that we're able to do that. And especially now, more than ever, we literally have seen so much change with social media. Instagram has really changed the way we do hair. Instagram has literally changed the way we live life. And Facebook has changed the way we communicate. It all started with what, like MySpace, you know, back in the day. And that shifted everything. YouTube has changed the way we watch entertainment. We used to turn to the TV all the time. So now, you know, it's, instead of like trying to resist it, you have to embrace it. And that's what we always do. Like every time we see something new, we're always going, yeah, whatever. You know, I'm comfortable where I'm at, and you don't want to change. And that's the problem. You don't stay comfortable. When you're comfortable, there's the problem. You're not growing. You know, if I really wanted to be comfortable, I will lay in bed at home, but I won't be productive. You know, I feel like sometimes you have to get out, do something, make something happen, and that's how you can change the world. And I feel like with all of us, if we want to really evolve and stay relevant, you gotta get with the times. You gotta, you know, see what's up, build your relationship with the brand Mydentity, Guy Tang, and we can make a huge difference in the world. Be part of it. Don't go against it. Don't resist. Il segreto del successo della linea Mydentity è proprio il fatto di crescere assieme al parrucchiere, cresce la linea e cresce il parrucchiere assieme al brand. Questo permetterà di creare ovviamente un link e una relazione così forte da riuscire a creare una comunità indissolubile. Era il giusto modo di intraprendere questo business, perché il modo di comunicare si è molto evoluto. Instagram ha cambiato il nostro modo di vedere le cose, Facebook ha cambiato il nostro modo di comunicare, quindi
non possiamo non seguire questa scia, ma seguiamola nel modo giusto. Lui definisce il rapporto tra il brand Mydentity e il rapporto con il parrucchiere come se fosse una relazione di coppia. Se si inizia ad essere migliori amici, poi si diventerà dei partner assolutamente più affiatati, che crescono insieme e si evolvono insieme. La parola evolvere è una parola che sentirete spesso nei discorsi di Tang, soprattutto nella filosofia di Mydentity. Evolve was the first name of Mydentity. Yeah, it was actually the original. Yeah, Evolve era il primo nome di Mydentity, poi per motivi legali di copyright non è stato possibile, quindi è diventato Mydentity. Ha detto, scusami Carlo, una cosa ancora secondo me diversa, nel senso che ha detto Instagram ha cambiato il modo di fare i capelli. Sì, certo. E se tu questo cambiamento, anziché resistere, cioè lo accetti, cambi. Perché? Perché la grande innovazione di Mydentity è quella, è il motivo per cui lui è diventato l'uomo, diciamo, il parrucchiere che ha più visualizzazioni su YouTube, soprattutto da un pubblico di consumers, è perché lui comunica direttamente alla donna e il parrucchiere poi si deve adattare. Infatti ora anche le altre aziende si stanno adattando a quello che lui ha rotto nel mercato, perché comunicando attraverso i social, essendo il re dei social, comunica alla donna poi va dal parrucchiere e dice ma cosa sta succedendo? Però il parrucchiere non è pronto, perché l'informazione che fa le aziende di prodotto è sempre al parrucchiere, quindi è questa la cosa che è fondamentale. I just said that you said Instagram has changed the way we do hair. Because in my opinion, you went directly to the consumers. So you went directly to the heart of the consumers. So Mydentity communicate not only for the hairdressers but directly to the woman. And then the woman asks what is happening to the hairdressers. Because normally we observe the company that communicate to the hairdressers because of the product, no? Yeah. So I see what you're saying. You know what I say too is because now we're able to have access to things we haven't had access to before. We're able to see things all around the world. You know, before it's like if I was in the US, I only see whatever television wants to show me in the US. Where now I follow people, they follow me all around the world. We get to see what everyone's doing. We stay communicated. We don't lose touch. Now we're, you know, our clients are coming in telling us what they want. Mm-hmm. And now, you know, they can see, oh my God, I want this rose gold color. I want, you know, the Guy Tang color or whatever. And they bring it into their styles. They pull up my Instagram and they literally go, I want this look. And so that's why it's so important that, you know, when you use the color line and I put the recipe on there, they come to you as a hairstylist and you're able to go, you know what, the formula's right there. I know what I need to lift to. And if they need to follow the instructions, they have YouTube. Everything is on YouTube. And, you know, they're not going to go and do it. I mean, some of them might try to do it themselves, but they're not going to be able to do it that way. It's almost like you go, we have access to look at so many crazy things on the internet. Like, let's just say, like, people who want, I don't know, liposuction or breast implant. They might watch something on YouTube or watch something on TV with someone getting something done, but they're not going to be at home and start sucking the fat out of their stomach and try to put an implant in their boob. They're not going to do that or give themselves a facelift, you know? They watch it and they go, ooh, I didn't know I could do that. And then they go get a consultation with their doctor or whatever. Or maybe now we have access to understand, like, oh, you know, I didn't know I had that type of sickness. I didn't know I had those type of symptoms. They get to go online and say, oh, I have those symptoms. They can go to the doctor and get that situated and get medicated. And the same thing with hair. Now they have access to realize, I didn't know there was a rose gold color. So now they can come to a stylist and say, you know what? I don't just want a rose gold hair color. I want the Guy Tang rose gold hair color. Yeah. And they go, because I have stylists tell me all the time, they try to recreate it with another brand. But the client doesn't want that. The client wants this because they want the real deal. They don't want a knockoff. You know, they want the real deal. No knockoffs here. Give me a second to tell. Yeah.
Questo è il motivo che lui diceva, cioè i social hanno fatto la differenza perché anche la donna può giustamente attraverso i social, essendo connessa al mondo, desiderare un colore che magari arriva da un'altra parte del mondo, no? Cioè dall'Asia piuttosto che dall'America, eccetera. Ma la sua grande abilità è quella di avere una libertà di informazione. Tutto quello che lui fa lo mette su YouTube. Soprattutto le ricette, cioè anche le ricette dei colori, quindi il non è un colore. segreto. Quindi perché? Perché la donna, essendo più informata su questo, può andare dal parrucchiere e dire io non voglio solamente il rose gold, ma voglio il Gaetan rose gold, quindi quello specifico rosa. Se tu vuoi, grazie alla condivisione anche su YouTube dell'informazione, puoi avere la ricetta e come si fa. Quindi infatti lui ogni domenica fa una YouTube, su YouTube un caso nuovo dove lui spiega a tutti i colleghi che sono connessi alla community, perché questo che fa con Mydentity, spiega come fare i colori, quindi zero segreti, andare direttamente al cuore della donna, che è quello che veramente vuole questo. Questo italiano così. Siccome lui parla spessissimo di community, anche questa community che hanno su Facebook, tantissimo di relazione, e anche come ha cominciato, no? Quindi anziché tenersi, tra virgolette, gelosamente le sue conoscenze per se stesso, lui ha deciso di darle gratis, perché YouTube è gratis, a persone che sono del settore, ma anche a chi non è del settore. Perché? Cioè lo so che può sembrare una domanda stupida, però perché farlo? Perché spesso io vedo, si tende, soprattutto in settori di competenza, a dire non voglio dirti le cose perché è mio, poi rischi di rubarmi clienti. Perché invece questa scelta coraggiosa di... In un settore artigianale come quello del parrucchiere, dove l'artigiano, come sappiamo, è geloso della propria opera. Know-how. Your secret, do not keep your secret with the other. That's what you want to do. So it's quite a bold and revolutionary choice. Because normally the hairdresser is keep your secret. An artist. Normally the artist want to keep the secret when he realizes that he's of art, you know? You know what? Yeah. You know what I feel? So, first of all, free. For free. Oh, right. First of all, Not through an app or a booklet or something that you have to download and pay for. First, even before Mydentity, I have always shared free. People don't realize it costs me money to post videos up on YouTube. If I have to hire my videographer to film it, if I have to buy a camera, if I have to buy lighting to make sure you can see what I'm doing, if I have to, bring in a client on her day off, or a certain time that it's her working day, she loses money, so maybe I have to compensate her for her time off. I have to use my own color that I have purchased, and I'm taking 8 hours out of my day to film, to share, and then I have to edit and do post-production. I used to do all that, me and my partner, we did that on our own, and then now we have support from, videographers and others that help, but at the same time, it costs me money to do it. So I have always shared it for free. No one sits there at corporate and go, let me pay you additional money to make more videos. That's never been the case. I want to do it. And I want to keep on doing it because it excites me. Even beyond sharing techniques, I've always shared about my personal life. I've always called myself a hair activist because to me, an activist is someone who stands up for justice, someone who has a voice, who wants to stand up for equality, someone who wants to make a purpose in everything, not just hair, but I want to be an activist for anyone in this industry or in the world who feels outcasted. Maybe, someone who might feel like, okay, they might have a different sexual preference and they might feel society don't accept them or embrace them. Maybe someone might have a different ethnicity and society don't, stereotype them and they don't feel like they belong in this world. Or someone who may not aesthetically look the way Hollywood want them to look and they don't feel beautiful enough. My YouTube channel has always been that platform for me to stand up for, the human race that needs support, that needs love.
Because when I grew up, I never had that. I grew up in Oklahoma, in the center of the US. We didn't have Instagram, we didn't have YouTube in the 80s. In the 80s is TV and magazines. And at that time, I was fed like what is beautiful. And when I look at the magazine, I never see anyone that looked like me. I never felt like I was good enough. I always felt ugly because the world told me I was ugly. You know, I never felt like, oh, I could be anything but a stereotype. Oh, how about you just go make me some fortune cookies? Or how about you just go make me an egg roll? You know, because society, because I need to go do kung fu or something, because that's what Hollywood films embed in my head. So why can't I make a difference? If I have a platform like YouTube and I have a voice to make a difference, I'm gonna share that voice. Whether it's in hair, whether it's in what I believe in, I always wanna bring justice to the world. I wanna break stereotypes. To me, that is the first and foremost, most important thing. And that's why the brand is called Mydentity. It's not just a color line, it's a movement. It's about breaking these stereotypes. And that means more to me than anything else. It means more to I don't care about the money. I don't care about the fame. I care about making a difference. That's the most important thing to me. You know, and that's why I spent hours on end making these videos. When you watch my videos closely, you realize it's more than just hair. You realize behind it is a hidden message. There's a subliminal message in all my videos. And that message is to love yourself. And that message is to always remember to believe in your dreams, to believe in your vision, and to never let anyone stop you, and to have a voice. You know, and that's, if you just watch it, you'll see that there's always a message. It's not just hair. Wow, thank you. Cerco di tradurre tutto, è stato veramente un discorso molto sentito, molto emozionante, perché partendo dalla domanda di Giulia in cui chiedeva perché fai questi video gratis, perché dai tutti i tuoi segreti gratuitamente, lui dice io lo faccio perché lo voglio fare, io spendo soldi per fare il video, spendo soldi per montarlo, spendo ore per produrlo, ma soprattutto faccio recuperare i soldi che la gente perde per stare con me un giorno, perché ok, voi vedete un video tutorial di 24 minuti, ma in realtà sono dalle 7 alle anche 12 ore di lavoro dietro un tutorial. Ma più di tutto, quello che magari molte persone non riescono a vedere, perché magari si soffermano solo sui capelli, sul look che è venuto fuori, è che in ogni video di Guy c'è fuori una storia, parla molto di più che di un solo look, parla proprio della bellezza interiore, e infatti lui racconta la sua storia personale, dice io non voglio che la gente viva di stereotipi, perché sono nato in Oklahoma, cresciuto in Oklahoma, ma lo stereotipo dell'asiatico era ok, fammi i biscotti della fortuna piuttosto che altri, solo perché sono asiatico, ma non è così. Vedevo le riviste e il canone di bellezza che mi veniva dato non era quello che ero io. Mi dicevano che io ero brutto, che non ero quello stereotipo. Quindi oggi lui si definisce hair activist. Quando si parla di activist, di attivista, si parla di qualcuno che si alza in piedi e lotta per qualcosa, no? Quindi lui si alza in piedi e lotta per la Mydentity, cioè per esprimere quella che è la propria identità e amare se stessi per quello. In questo caso quello che si è detto, infatti Mydentity non è solo una linea di colori, no, assolutamente. Ma Mydentity è un movimento. Esatto, un movimento culturale, possiamo proprio dire così. Esatto. Perché il suo pensiero principale non è fare soldi, ma è fare la differenza. Esatto. Questo è quello che lui vuole. For the naked collection. Yes. Means being honest and opening up yourself and being vulnerable. Esatto, lui ha creato una linea che si chiama naked. Naked in inglese significa nudo, ma in questo caso nudo non nel senso del termine di nudità, ma nel senso di esporsi e mettersi a nudo, mettere a nudo quelle che sono le proprie paure e trasformarle in punti di forza. Se avete modo di guardare i video, veramente mi farebbe piacere che guardaste proprio del naked. C'è una ragazza che noi abbiamo lì che è bellissima, eppure è stata per anni presa in giro al liceo perché aveva i denti storti, ha ancora i denti storti, ma è bellissima, e si vede nel video che lei mostra proprio la sua
la sua debolezza raccontando questa storia e si emoziona nel video. I talked about the naked video, the beautiful girl said that because of the teeth. She was always all the students saying, you're ugly, you're gay. She's beautiful instead. Well, you know what's interesting about that video? I don't know if you guys seen it, but like when we talked to that model, Taylor, Taylor was saying like how, like, because we're like, oh my God, you're so beautiful. We didn't even notice this whole teeth business. But she's so nervous about it, and that's what's holding her back. Because, you know, Hollywood tells her she needs to have the perfect teeth, and then she lost a lot of jobs because she didn't have the perfect teeth. So she felt like as a model, she was the ugly one. So because of that, I said, like, you know what, you should share your story because it's powerful. Because I know her as a nice model, so I don't know why she was insecure because I didn't care. But I think because, you know, society, you know, it's superficial. The world is superficial. And sometimes that confidence comes from within. And I think what makes her really sexy was who she was inside. She didn't become bitter, because a lot of times it's how we take it. Sometimes we're bitter against society because someone doesn't like us, we immediately don't want to like them. But you don't realize that sometimes you have to love those that don't like you. Sometimes you have to love those that hate you, and that's all you can do for them because they hate you because they don't love themselves. Exactly. So you have to love them back and show them what love is. You know, you need to show them. Il video Taylor, la modella, era veramente molto nervosa durante il tutorial perché lei si sentiva brutta a causa dei denti, ha solo dei denti accavallati qua, ma credetemi è veramente una ragazza bellissima, ma non incarna lo stereotipo di Hollywood che dice denti perfetti, bianchissimi, quindi lei racconta nella storia, nel video, di essere stata etichettata come fra le modelle brutte che non possono sorridere perché hanno dei brutti denti. Lui dice raccontaci la tua storia, cioè racconta questa storia perché in realtà potrebbe essere di aiuto ad altre persone, quindi fai uscire fuori questa tua debolezza e farà diventare un punto di forza, ma soprattutto impara ad amare le persone che ti odiano, perché in realtà chi odia te è perché non ama se stesso. I believe very strong love. Yes. I believe that what makes the brand so unique is that it's the culture. The culture I created is your Mydentity, is who you are, and that's the culture. It's about being honest with yourself. And even, you know, the superpower collection, when I was speaking of it, I talked about being a hero, because everyone thinks that just because you have powers, you become a hero, that you are powerful, you know, and superpowers in real life can mean so many things. And I spoke about like how to some people superpowers mean, oh, this person is rich, this person has a lot of money, so they're powerful, or this person is the boss and she has a higher title position, so all of a sudden she is the superhero. Or this person is famous, so this person all of a sudden is considered a superhero. But what you don't realize is having powers, you can be a villain. You can use those powers for bad things. Like in the comic books, you can use those powers to rob the bank. You can use those powers to kill people. And that doesn't make you a superhero because you have powers. What makes you a hero is what you do for others. And I say this all the time because I literally witnessed people that I thought were my friends. I took people under my wing that I thought were my friends, but I give them some power, and the next thing you know is they turn against me, and then they use me, and they start doing crazy things on social media, like buying followers and making money from companies with their fake followers, and then have an ego bigger than life, and then try to backstab me on social media. These people are called villains. They're not called heroes. Just because you have power doesn't make you a hero. You have to know what to do with your powers. It's about giving back. It's about sharing. It's about giving love to others. Adesso Guy ha parlato un po' della linea, però sempre ribadendo che tutto quello che c'è lui ha creato nella sua linea è legato a un aspetto comunque di passione di questa filosofia, di questo movimento che noi detto. Pensate che oltre a tutti la colorazione permanente, semipermanente di cui si compone, lui ha fatto da poco questo lancio del super power.
Superpower è una linea molto potente sui capelli perché raggiunge degli effetti colore molto brillanti, perché è una linea di colorazione diretta molto particolare, long lasting, lunga duratura. Però anche in questo caso la chiamata Superpower, dove ha fatto un parallelismo, avere potere, diciamo, non significa solo soprattutto non significa essere un supereroe. non significa essere un supereroe, cioè il potere si può utilizzare anche per quindi far cambiare. E ancora una volta torna anche nei prodotti questa filosofia. Infatti una linea, un motivo che ho spiegato, Superpower, shampoo. Se avete altre domande più tecniche sulla linea magari How many of you guys have friends that betray you? Raise your hand. Come on, all of us. Quanti di voi hanno amici che li hanno traditi? Pretty much all of us. We have friends that have done that, and that's what I'm saying. Like the story behind a brand, literally. You know, I always get insulted when someone says, "Oh, it's marketing," because I don't call it marketing. These are real life experience I have as a human being, and I go, you know what? I want to come up with a collection. So when I come out with a collection, not only does it describe what the color does, so when you open up to Superpower, okay, you look at the pigment. The pigments are like hyperpigmented. They're deep. They're rich. They're powerful, and they last 50 plus shampoos. So because they have so much longevity, it makes them so powerful, super powerful. And I go, oh my gosh, I love that. Superpower. It makes sense. And then I really looked at it and I go, I love comic books. I love Wonder Woman. I love Superman. I'm obsessed with Wonder Woman. I wish I was Wonder Woman, you know? So I go, I mean, look. I go, shh. You know, so I live like this fantasy life I have in my head. I go, you know, Wonder Woman, Superman. So I go, you know what? This is a great story. So I came up with a story for the collection. And then I wanted to resonate with something we can relate with as human beings, because we've all gone through something. You know, whether you're a mom, you're a superhero, because you have to be a huge mentor to your kids. You have to drive them to school, pick them up, take care of them, nurture them, protect them. That's what makes you a hero. Whether you're a mom, a dad, you know, a best friend, we all have that power. You know, and that's something I preach over and over again, that superhero doesn't necessarily mean you're flying like Superman or shoot laser out of your eyes, right? It's something, metaphorically speaking, that you're doing something that saves others and care for others, just like I said about being a mom. Siete sicuri che avete bisogno della traduzione? Perché io vedo che hanno unito tutti, quindi forse no. L'avete compreso. Ok. Va bene? Any questions? Domande? Qui traducetevela così. Io ero presente quando abbiamo fatto un Mydentity ad una signora che era stata bionda da sempre, cioè lei aveva questi capelli lunghissimi e biondi, ma era un biondo chiaramente che aveva sempre la stessa nuance, la stessa colorazione. È venuta dal parrucchiere da noi e gli stavamo facendo un open day con i colori Mydentity e Carlo le ha consigliato di fare un rose gold. La signora, che era stata sempre abituata al suo biondo, la prima cosa che ho detto è stata: non voglio che il colore che diventi di un altro colore, vorrei continuare ad essere bionda, però vorrei qualcosa in più. Quando gli hanno fatto questo colore, ed è rimasta comunque un bel biondo, aveva delle sfumature di colore talmente tanto strane, particolari, luminose e soprattutto cangianti, che quando lei si è specchiata, cioè quando lei si è vista per la prima volta allo specchio, ha fatto così, wow! È uscita per strada e ha iniziato a fare così con i capelli tutto il tempo, perché ragazzi è stata un'emozione incredibile, cioè lei non si è riconosciuta, ma non era lei, però era troppo contenta. E lì veramente si è vista la magia di un Mydentity, è la differenza che ti fa un colore del genere, cioè non ti cambia il colore ma te lo amplifica, lo illumina, gli dà un tocco che non lo trovi, cioè è veramente differente. Quindi questo è stato un aneddoto bellissimo di quello che io ho potuto vedere. Grazie Gianna. In the mirror? Yeah, of course. And when she was outside, she said, "Oh my God."
because she was different for the first time and herself for the first time. Because I said, I don't want to be Barbie, but I want to be Barbie. Yeah. But maybe not in a fancy way. Because all the other brands maybe say, okay, you can do this kind of thing. No, this is not what I want. I want something wearable, like the robot. Right. And this is the way because she was really happy. Someone asked about the balayage kit. Can you just spend a word to explain why Balayage is going to be another innovation? Yes. The Stroke 7. September. So I'm very excited about Stroke 7 coming out. I know that we spent the first 30 minutes being an activist, but I want to spend the next last few minutes here really getting you guys excited about the fun stuff, because I believe that we should always have fun. Don't you guys agree? Yeah. Dobbiamo divertirci quando facciamo i capelli. Sì. Sometimes we take life too seriously, and we really gotta just have fun and enjoy. So when you really take a look at the names, they're very playful. Like Big Nine, there's an innuendo there, so it's very playful. There's Magnum 8, which is also playful, and then we have Stroke 7. Big Nine is our cream lightener, and we need that, and it's strong and powerful, but yet it's gentle. And then we have Magnum 8, which is our powder lightener, which gives you all-purpose use with it, you know, but also a great consistency for you to mix with the Big Nine for a hybrid. Launching Stroke 7, I wanted to create something that is, you know, I don't want like a Me Too, like, oh, Me Too product. Oh, here comes another clay bleach lightener type of thing. No, I wanted to do something that is extra. I said, if I'm going to do it, I got to do it extra. So I was like, you know what? We're going to make it pink. So when the powder comes out, it's pink. It looks like rosy gold, which goes with our concept. You know, even with the shampoo, you see like a rose gold reflection, because I love rose gold. Look, rose gold. I'm just obsessed with rose gold. So with that being said, I go, you know what? We're going to make it pink. And not only pink, but I want to create technology that has been a problem with clay-based lighteners, which it cracks and it dries, and it gets dusty everywhere, and it doesn't lift enough. So I go, okay, I want to make this not only stronger, but give it a luxurious consistency by mixing it with a thick activator, but having the ability to mix it in a hybrid form with Big Nine. Because when you mix Stroke 7 with Big Nine, you enable it to lift even higher than your traditional clay-based lighteners. So with Stroke 7, what happens is, you guys saw it on stage, I was able to bend the hair, twist it, and it doesn't crack. It's the elastic-shell technology. So it forms the shell that bends, so you don't have crackly things all over the place. You get to manipulate the hair into a mohawk. You get to over-direct the hair in a different direction, and it stays put, dries into a shell, doesn't get all over the face and the eyebrows. So it allows you to be more artistic. And honestly, I just love bending it back and forth, like just letting it dry for like 30 or 40 minutes or whatever, and then before like I rinse the client or the model out, I just want to bend the pieces, just like, look, it's elastic, you know? So I think that's what makes it fun. Honestly, like the stylists love it, because that has been a huge problem with any clay lighteners before. And also just seeing that it's pink, it's aesthetically pleasing not only to the clients, but it's I can't even say it right, aesthetically pleasing to us as an artist when we paint it on the hair. And all the accessories are... Oh, the name, Stroke 7. With the peaches. With the peaches. You know, and it plays off like the fun emojis that we do on Instagram. Like when we do eggplant or emoji, it's like a fun, like a playful, sexual innuendo. When we type like the word thick to our friends, we're like, that girl, is she thick? Like it plays off of like pop culture. It plays off of like Nicki Minaj, Kim Kardashian, she thick. So because of the pop culture, so you know what, let's make it fun. So the peach is like, you get like thickness of the consistency. And then you have Stroke 7, so it plays with like, you know, the sexual talks that we always have with our friend through text messaging. So, right? Yeah. Il kit che sta per nascere adesso dopo, nella linea Mydentity esistono due tipologie di decolorante, quindi per aggiungere il biondo. Il Big Nine, che è un decolorante in crema, che ha una consistenza molto molto
molto vicina a quella del burro ammorbidito, quindi è veramente molto, molto cremosa, e ha un potere di schiaritura con 9 toni. Magnum 8 invece è, possiamo definirlo una classica polvere decolorante, ma ovviamente delle caratteristiche di performance elevate, schiarisce fino a 8 toni. E poi la nuova nata in famiglia Mydentity invece è Stroke 7, che è una tipologia di, si chiamano, in termine tecnico si chiamano decolorazioni argillose, sono clay bleach, hanno questa consistenza molto elastica, gommosa, ma qual è la differenza, qual è l'innovazione all'interno di Mydentity? Le normali decolorazioni di questo tipo dopo un tot di minuti si seccano e iniziano a polverizzarsi. Chimicamente un decolorante secco non schiarisce più, quindi hai perso assolutamente le performance, ma non solo perdi le performance, ma rompendosi la decolorazione la cliente è piena di polvere decolorante e non è veramente molto piacevole, anche perché soprattutto se va all'interno degli occhi è veramente molto pericolosa, ma non ci sono altre alternative. Cosa fa lui? Introduce una nuova tecnologia che trasforma il decolorante in un elastico. Quindi il decolorante rimane morbido all'interno, si secca leggermente all'esterno e diventa morbido, elastico. Sì. E lui dice possiamo giocare, possiamo fare tutti i movimenti che vogliamo, non so se avete visto durante lo show lui li piegava, il ragazzo ha avuto il decolorante per tutto il tempo davanti agli occhi eppure non si è mai rotto. Questo creerà una grandissima innovazione all'interno dei negozi, perché si potrà raggiungere delle performance elevate pur non facendo seccare il prodotto, ma soprattutto si può miscelare all'interno il Big 9, che è un altro prodotto di decolorazione di Mydentity, per aumentare il potere schiarente. Carlo, I know you were obsessed when you saw the elastic shell. Yeah, because I think I'm in love with the Stroke 7. You love it? Yeah, because I love balayage hair, so this is a miracle for me, because I hate when I have dry bleach on the face. The flakes everywhere. I mean, this is revolutionary. It makes such a huge difference in our life. And honestly, as hairstylists, some of us, we work all day. Like Kim Wasabi here, she works at 6 a.m. in the morning till 2 a.m. at night. Oh, cool. She works like 18 hours a day. She doesn't sleep. She always tells me, she doesn't have sex, she doesn't sleep, she barely eats because she's busy doing clients all day. But she loves what she do. She loves doing hair so much. So I think that when we're at work as hairstylists, if we can make it fun by making it elastic and making it rose and having fun, playful names, like calling it Thick and Stroke 7 and Big 9, why not, right? Yeah. And our clients are so silly. When our clients come in our chair, I don't know if they do this here, or maybe it's just a US thing, I'm not sure, but when clients come in the chair, they talk about everything. They tell us... Is it the same in all the world, I think? You think so? Yeah. Trust me, they talk about their sex life, they talk about their boyfriend, and then you listen, and it's like, and then you laugh. So when they see the name Stroke 7, or like when you talk about it, they love it. It's like, ooh, give me that Stroke 7. You know what I'm saying? So I think that's the most exciting thing. It's just bringing excitement back in for our clients and also for the stylists. And also understand that the culture is Mydentity and naked and superpower. So not only does it empower you inside your heart, but then you're having fun now, La tecnologia sicuramente rivoluzionerà il mondo del parrucchiere proprio per il modo di applicazione e soprattutto nelle performance, ma soprattutto velocizzerà il lavoro all'interno del salone, perché magari voi non siete parrucchieri, però vi sarà capitato qualche volta, essendo dal vostro parrucchiere, di vedere queste acrobazie per evitare che il colore tocchi le altre ciocche e quindi che si macchi il tutto. Ci racconta la storia di Kim, l'esperienza di Kim Wasabi, che fa parte dell'artistic team member di Mydentity. Lei lavora dalle 6 del mattino fino alle 2 del mattino, quindi lavora circa 18 ore al giorno per cercare di soddisfare quanti più clienti possibile. Ha appuntamenti di qua a 2 anni. Un prodotto come questo sicuramente velocizzerà il suo lavoro, ma soprattutto lei lo fa perché ama il suo lavoro. Il fatto che tutti i prodotti abbiano dei nomi sui quali si può giocare sopra rende anche la cosa molto più divertente, perché la cliente che si siede, sapete benissimo che il parrucchiere è il terapista delle clienti, infatti la donna racconta veramente tutto di sé, quindi anche questi giochetti che
anche a sfondo La fa sessuale possono sentire essere più rilassata, molto divertenti, più la fanno divertente. sentire più rilassata, assolutamente. Did you tell him that Kim Wasabi doesn't have sex? Is that what you're telling him? You didn't go that into detail. Oh, yeah, that's fine. It's like seriously, this girl. I see her on Insta story, the videos. Like I was like, what? It's 2 a.m. Why is she still up? I know she's in the salon doing hair. We'd laugh about it in the team all the time. This is the same thing with me. Like I used to do a bunch of live videos, and I'm always up till 2 a.m. I don't know why. I just can't. Like I have so much fun. I can't sleep. You know, so. Sì, dice, Kim è un attivista proprio delle storie su Instagram, a volte lui la vede alle 2, dice ma perché non sta dormendo e alle 2 posta le storie. Comunque è così anche per lui, quando fa i video si diverte tantissimo che non riesce a dormire. Did you guys have any other questions? Avete altre domande? It's like, we got pretty deep today. Yeah, right? Well, I hope you guys, enjoyed it. Spero che vi siate divertiti. And use the color line and spread the word of justice. E che usate il colore, distribuite giustizia nel mondo. Diffondete la giustizia nel mondo. Spread the love of justice and tell everyone about my daddy. Trust me. And also, if you aren't in the group, the Facebook private group, Tang Mydentity, do it, because if you have any questions about the line, not only am I on it, Kim Wasabi's on it, Ariana's on it, all of our team members are on the group. If you ask questions on there, a lot of our team members, including myself, are on there to answer questions for you, and also you get to communicate with the hair besties community all over the globe, who's using the color line. So anybody that you know or having trouble, maybe using Stroke 7, Stroke 7 hasn't come out yet, but it's coming out in September. But if they're using like rose gold and they're not getting the right performance because they might not understand how to use it, just go on there and ask the question. You get a response like within 5 minutes on there. Potete iscrivervi nel gruppo Tang Mydentity su Facebook e potete chiedere qualsiasi domanda. Ci sarà qualcuno del team piuttosto che Gaia a rispondere alle vostre domande, qualsiasi sia la vostra richiesta. Yeah, you know it's true. You're on there. Yeah. You see it all the time. Yeah. I saw all the time you reply the message, or Kim or Ariana Oh my or gosh. Emania. I mean, you see, okay, you guys don't understand. We were prepping models, and in between model prep, I'm responding to questions. Yeah. It's like we're on there all the time. I mean, if I was just sitting here talking, I'd probably be on there too, because I can't help it. But, and also YouTube and Instagram, all those avenues, just know that it's there. So if you know anybody who are having trouble with the color or want to know more, just have them watch the videos and get them excited about it as well. Per maggiori informazioni c'è anche la pagina Instagram piuttosto che il canale YouTube, nei quali potete vedere tutti i video che lui pubblica settimanalmente. Thank you so much. Thank you.